representation of women can be in any form. It can be by way of advertisement or by way of publication or in any other manner. And then if the authority comes to know about the holding of materials, advertisements, publications in any place, the authority is entitled to go on search. This is nothing but a consequential provision given to the to achieve the object of the act. And the another thing is penalty. Then, if at all, if any offense is committed by companies, what is the effect of it? As how we saw it in Gambling Act, and then whether it is a bailable offense, cognizable offense, that we will see. And what happens if for the officer who has really gone in search of it, but who has conducted the search with some good faith, and of course, power to the central government's power to make the rules. See, these are all the short points which we are going to now cover elaborately. Before we proceed into the act, ஆக்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆக்டினுடைய தாத்பரியத்தை நம்ம பார்த்தோம். We will just see the intention of the act. Of course, intention of the act is to protect and prevail over an indecent representation. This act came into force in the books in 1986 as the naming of the act. Now, இந்த ஆக்ட படிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு டெஃபினட் செட் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட் இருக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமா இருக்கு. ஏஜ் ஓல்டு பீரியட்ல ஹவு வி சா உமன் அண்ட் ஓவர் மெடிவல் பீரியட்ல எப்படி இருந்தாங்க, இப்ப காலகட்டத்துல எவ்வளவு மாறி இருக்கு, அண்ட் வாட் இஸ் தி லா ஆஸ் ஆஃப் நவ். ஓல்டு லா என்ன, இப்ப மார்ச்ல என்ன ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம். So we all know woman is related to சக்தி. பெண்பாலினரை சக்தி, அதாவது எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வேதிக் ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல இருந்து வந்த ஒரு உண்மை. சங்கம் லிட்ரேச்சர்ல என்ன சொல்றாங்க, பெண்மையை இறைவனுக்கு ஒப்பிட்டு கடவுளாக போற்றப்படுகிறார். பெண்கள்ல 6 விதம் உண்டு. தொல்காப்பியர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு குரோத்தா அதை காமிக்கிறார். சின்ன குழந்தை பருவத்திலிருந்து ஒரு முதியவர் பருவம் வரைக்கும் பெண்ணுடைய 6 ஸ்டேஜ் சொல்றாங்க. பேதை, பிதும்பை, மங்கை, மடந்தை, அறிவை, தெரிவை, பேரிளம் பெண். இந்த தொல்காப்பியர் யாரு அப்படின்னா, he is the direct disciple of அகஸ்தியர். தமிழ் மொழிக்கு இலக்கியத்துல அவர் ஒரு பெரும் பங்கு வகிக்கிறார். தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே நமக்கு அவங்களோட சக மாணவி காக்கை பாடினி. இந்த புண்ணிய பூமி இட் ஹேட் மெனி லிட்ரரி ஒர்க். 50 காப்பியங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவக சிந்தாமணி, வளையாபதி, குண்டலகேசி. இதோட கான்ட்ரிபியூஷன் சங்க இலக்கியத்துக்கு நிறைய வழிவகுத்திருக்கு. பெண்பார் புலவர்களே நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. ஔவையார், புறமகள் இளவேணி, காக்கை பாடினி, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. இத ஒரு பேக்ரவுண்டா வச்சு we may have to travel into the act. See, any bad representation of a woman, it demeans our culture. Therefore, in the year 1986, an act was brought on force. Much later, I will explain about as to how the ambit or the viewpoints of very many people differed, and what is the position now. We have a good store of certain cases where I wish to point out about our Boris Becker case, Nityananda case, Shilpa Shetty case, whatever small things that ஆடலும் பாடலும் நம்ம இப்ப நிறைய ரிட்டு போடுறாங்க. இதனுடைய எஃபெக்ட்ஸ் என்ன ஏதுங்கிறத நம்ம ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ
இப்ப பியூரா the previous background about literature, it is only to narrate the importance that we carried for a woman, like Sita, Draupadi, Madhavi, Kannagi. We had lots of feminine leaders like Jhansi Rani, so many things, so many persons. With this, now we will go into the act. In the act la ரெண்டு விஷயம் தான் நம்ம பூரணமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஒன்னு prohibition and publication. Act என்னத்துக்காக போட்டிருக்காங்க? Why this act has come into force? Point number 1. To prevent indecent representation of in any form. எப்படி any formனா எப்படி? It can be through advertisement. Correct? ஏன்னா இது பப்ளிக்கு போகுது. It can be through publications, books formல போயிருக்கலாம், ரைட்டிங்ஸ்ல போயிருக்கலாம், இந்த செவர்லாம் எழுதுறாங்களே கண்ணா பின்னான்னு அதுல போயிருக்கலாம், தப்பான வரைபடங்களை நோட்டீஸ் பிட் நோட்டீஸ்ல போட்டு அனுப்புறது, அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஃபிகர்ஸை வரைஞ்சு வைக்கிறது, ஆர் இன் எனி அதர் ஃபார்ம். இஃப் இந்த மாதிரி எந்த விதமான ஆம்பிட்டுக்குள்ளேயோ வரைமுறைக்குள்ளேயோ வந்தா then this act will come into force. இதுல டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. டெஃபினிஷன்ல ஒரு 4-5 ஸ்மால் டெஃபினிஷன்ஸ் தான் சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செக்ஷன் 2A. இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ங்கிற டெஃபினிஷன் வந்து இட் இஸ் an இன்க்ளூசிவ் டெஃபினிஷன், அதாவது இன்க்ளூட் ஆகுது. ஸோ நம்ம ஒரு சிச்சுவேஷனை பொறுத்து அந்த டெஃபினிஷனை எக்ஸ்பேண்ட் கூட பண்ணலாம். இது வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ங்கிற ரேஞ்சுக்குள்ள வரும் அப்படின்னு கூட அனுமானிக்கலாம். அப்ப அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா என்ன? இட் மீன்ஸ் எனி நோட்டீஸ், சர்க்குலர், லேபிள், wrapper or other document. Any notice, circular, label, wrapper or other document, and also includes any visible representation made by means of any light, sound, smoke or gas. Not only in the form of wrappers or print media, it can be also a representation, visible representation can be also in the form of light, sound, smoke or gas. நம்ம ஜெனரலா ஆர்கியாலஜிக்கல் சென்டர்ஸ் ஏதாவது போயிருந்தோம்னா நம்ம பார்ப்போம், லைட் ஷோ அப்படின்னு பார்ப்போம். துபாய், ஏன் நம்ம குஜராத்ல சோம்நாத் டெம்பிள்ல லைட் ஷோ போடுவாங்க. லேசர் லைட் பீம் அடிச்சு ஹிஸ்டரி ஆஃப் சோம்நாத் டெம்பிள் போடுவாங்க. வேர் அமிதாப் பச்சன் ஹஸ் given the sound. இது வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் அந்த லைட்லயே சித்தரிக்கிறது அபவுட் ஹிஸ்டரி. இங்க லைட்டு, ஸ்மோக்கு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, லைட் சிஸ்டம்லயோ சவுண்ட் சிஸ்டம்லயோ ஒரு பெண்மைய இன்டீசென்ட்டா ரெப்ரசன்ட் பண்றது, ஒரு லேசர் பீம்ல காமிக்கிறது, ஆர் எனி அதர் மேன். ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ எப்படியுமே, ஏன்னா இந்த செக்ஷன் நல்லா பாருங்க, இது வந்து நமக்கு இட் வில் ஹேவ் some relationship with the next section what we are going to see. Okay, now distribution அப்படிங்கிறது, distribution அப்படின்னா என்னன்னா, சிம்பிளா சொல்றேன், by way of samples either free or otherwise. பெய்டா இருந்தாலும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தப்பு, சாம்பிள்ஸ்ல கொடுத்தாலும் தப்பு, நான் பாருங்க எப்படி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாலும் தப்பு. எல்லாம் எந்த வகையான வழிமுறைகள்ல இத எடுத்துக்கிட்டாலும் தப்பு. 2C-க்குள்ள போனோம். 2C deals with indecent representation of. இந்த indecent representation of womanங்கிற டெஃபினிஷன்ல என்ன வருது? அதாவது it says about depiction in any manner, அதாவது எந்த வகையிலாவது உருவகப்படுத்தினாலும், depiction of
any manner, depiction of any woman in any manner, either a figure of a woman, her body, a part of her body, or any part thereof, எந்த ஒரு பெண்மையை பங்கம் விளைவிக்கக்கூடிய அல்லது தவறாக காண்பிக்கக்கூடிய வகையில் முழுவதுமாகவோ அரைகுறையாகவோ பாதியாகவோ உடம்பில் ஒரு பாதியாகவோ காட்டினால் அது தவறு. It is indecent representation of. It says in any way. இந்த டெஃபினிஷன்ல பார்த்தோம்னா ஒரு வார்த்தை இருக்கும், எனி வே, எந்த மாதிரி சொன்னாலும் சரி. பட் ஹவு, எந்த மாதிரி சொன்னாலும் தப்பா இல்லை. பட் டு ஹேவ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் பீயிங் இன்டீசென்ட். டெஃபினிஷன் என்ன சொல்றாங்க? இன் எனி மேனர் டு ஹேவ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் பீயிங் இன்டீசென்ட். இன்டீசென்ட்டாக போற்றப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தால், அல்லது டீராகேட்டரி, டெனிக்ரேட்டிங், அதாவது அட்டாக்கிங் த ரெப்யூட்டேஷன், ஃபேஸ்புக்ல போடுறது, பேப்பர்ல போடுறது, ஒரு பெரிய மனிதரா இருப்பாங்க அவங்கள பத்தி நாடகம் போடுறது, டெனிக்ரேட் பண்றது, அதாவது அட்டாக் பண்றது அவங்களுடைய ரெப்ரேஷன், அவங்களுடைய ரெப்யூட்டேஷனை, ஆர் லைக்லி டு டிப்ராவ், அதாவது அதுக்கு மாதிரியான சில விஷயங்கள் இருந்தாலும் லைக்லி டு, பாருங்க இந்த வார்த்தையில we have some caseless, இந்த லைக்லி டு அது மாதிரி இருந்தாலும் கூட செய்ய, அதாவது deprave, that is speaking or to make that person bad or corrupt or injure the public morality or so public morality corrupt பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் then it is indecent representation of, அதாவது it is a representation or a depiction of a woman in any manner, figure of a woman, any part of her, in any way, to have the the effect of denigrating, indecently depriving him, corrupt or injure the public morality or morals. So in the முறைக்குள்ள வந்தா it is indecent representation of. Now label, section 2D, label. இந்த டெஃபினிஷன் பாருங்க. லேபிள்ங்கிறது என்ன? சின்ன ஒரு காகிதம். இந்த காகிதத்துல எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சட்டம் சொல்லுது. எனி ரிட்டன், மார்க்டு, ஸ்டாம்ப்டு, பிரிண்டட், கிராஃபிக் மேட்டர், அஃபிக்ஸ்ட் ஆர் அப்பியரிங் அப்பான் எனி பேக்கேஜ். ஏதாவது ஒரு பேக்கேஜ்ல கூட இந்த மாதிரியான மார்க்கோ இல்ல வரைபடமோ ஒட்டி இருந்தாலோ எழுதியிருந்தாலோ இது வந்து லேபிள் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினிஷனுக்குள்ள வந்து. நெக்ஸ்ட் பேக்கேஜ். அவ்வளவுதான். இந்த மூணு டெஃபினிஷன் தான் சார், இல்ல வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. பேக்கேஜ், பேக்கேஜ்ங்கிறது என்ன? பேக் பண்றது. கரெக்ட். பேக்கிங் எப்படி பண்ணுவோம்? பாக்ஸ்ல இருக்கும், இல்ல ஒரு பெரிய கார்ட்டன்ல இருக்கும், இல்ல டின்னுல இருக்கும், இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு இது இருக்கும். இந்த மாதிரி இப்ப லாரியில போகுது ஒரு பெரிய கண்டெய்னர், அதுல ஏதாவது ஒரு பொம்மையை போட்டு அசிங்கமா போக முடியுமா? தட் இஸ் ஆல்சோ எ கண்டெய்னர். பண்ண முடியாது. தட் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபார்ம் ஆஃப் பேக்கிங். ஒரு குரியர் அனுப்புறீங்க, ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு போஸ்டரை போட்டு குரியர் அனுப்ப முடியுமா? முடியாது. ஒரு பார்சல் யார்ட்டையாவது கொடுக்குறீங்க, இந்தாங்க அப்படின்னு ரொம்ப அசிங்கமான ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கொடுக்க முடியுமா? கல்யாணத்துக்கு போறோம், அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? கிஃப்ட்னு கொடுத்து. All these things will come under package. All these things will amount to indecent representation of woman, and if it satisfies the section 2C, that is reputation பங்கம் விளைவிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது indecent representation. So with this small 3 definitions, we will go into other 2 important sections in the act. இந்த 2 செக்ஷன் முடிச்சா ஆக்டே முடிச்சு. Section 3. Section 3 deals with prohibition of advertisements containing indecent representation of. Prohibition of advertisements. அடுத்த செக்ஷன் பாருங்க, prohibition of publication. அவ்வளவுதான். இதுதான் டிஃபரன்ஸ்.
prohibition of advertisement. ஏன் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்டோட டெஃபினிஷன் நம்ம பார்த்தோம் 2A ல ப்ரோஹிபிட் பண்றாங்க எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். வாட் இட் சேஸ் அப்படின்னா நோ பர்சன் ஷெல் பப்ளிஷ், யாரும் பப்ளிஷோ இல்ல பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு உடந்தையாகவோ அரேஞ்சோ அதுல பப்ளிஷ் பண்றதுல ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுக்கிறதோ எக்ஸிபிட் பண்றதோ கூட. The section says no person shall publish or cause to be published or arrange or take part in the publication or exhibition of any advertisement containing indecent representation. So இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணா then it is a prohibition. அப்படி பண்ணக்கூடாது. இது ஒரு செக்ஷன். அடுத்தது section 4. As I said earlier, the previous section is section 3, which prohibits advertisement. The other section is section 4, which prohibits publication. Publication in the form of a newspaper, Boris Becker case, magazines, பார்க்கலாம், books, தவறான புக்கு படிக்க உந்துதலா இருக்கிறது, circulation of books, pamphlets, etc. Now, CDs, it can be in any manner. இந்த செக்ஷன்ல எப்படி ப்ரோஹிபிட் பண்றாங்கன்னா இதுல சில எக்ஸெப்ஷன்ஸும் இருக்கு. நீங்க கேட்பீங்க, சார் அப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் கோவில் எழுதி வச்சிருக்காங்களே என்ன பண்றது அப்படிங்க. The Act provides that. எப்படின்னு what the section says, no person shall, see permanent bar யாரும் செய்யக்கூடாது. It commences with the word no person shall, யாருமே பண்ணக்கூடாது. No person shall produce or cause to be produced. எப்படி sell, let or hire. அந்த புக் சென்டர்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புக் வாடகை கொடுத்து வாங்கிடுவாங்க. செல் விற்கிறது, லெட் சும்மா படிச்சுட்டு திருப்பி கொடுங்கன்னு சொல்றது, ஹயர் எதையுமே பண்ணக்கூடாது. Distribute, circulate or send by post any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photographs containing indecent representation. So எந்த ஃபார்ம்லயும் இருக்க கூடாது. See, nobody can produce or cause to be produced. Sell, let, hire, distribute, circulate, send by post, pamphlet, paper, film, slides, writings, drawings, paintings, photographs, எடுத்து அனுப்பி விடுறது, எதையுமே பண்ணணும். If it contains indecent representation of one, then it is bar, it is a prohibition under section 4. But சில இடத்துல எக்ஸெப்ஷன்ஸ் தராங்க. இந்த ஒரு செக்ஷன் வந்து எக்ஸெப்ஷன். எப்படி அப்படின்னா, as I said, if it is a justify, அது வந்து facts and circumstances of the case பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஜஸ்டிபிகேட்னா என்ன, அவரு சொன்னா தப்பா இவரு சொன்னா தப்பானுங்கிறது. சில பேர் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, ஒரு ரொம்ப கொச்சையான ஒரு விஷயத்தையோ ரொம்ப அசிங்கமான விஷயத்தையோ ரொம்ப யாருக்கும் புண்படாத மாதிரி சொல்லுவாங்க. ரொம்ப தெளிவாகவும் ஒரு வல்காரிட்டி இல்லாதையும் சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் சிலர் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருந்தா பரவாயில்ல, அதுக்காக அவருக்கு ஸ்கில் இருக்குன்னு நம்ம இதுல எக்ஸ்கியூஸ் கேட்க முடியாது. But what the law says is you should not indecently represent or should make such a way to make it indecent. So ஒரு எக்ஸெப்ஷன் என்னன்னா, in the interest of justice, it is proved to be justifiable for public good. Public good இருந்தாலோ எப்படி, if it is issued in the interest of science, literature, ஷேக்ஸ்பியர்லாம் எழுதியிருக்காரு, சில விஷயங்களை சொல்லியிருப்பார், பெரிய பெரிய ஆதர்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க, சிலர் சொல்லியிருப்பாங்க. கிரேட் லிட்ரேச்சரா இருந்தா அதை சொல்லும் வகையில சொல்லியிருந்தா இட் இஸ் சேஃப். ஆர்ட் ஆர் லேர்னிங் ஆர் அதர் ஆப்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸெப்ஷன்ல போயிடும். அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாருங்க, ரிலீஜியஸ் பர்பஸஸ்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க, போனஃபைடா போட்டிருப்பாங்க. நீங்க சில நாவல்ஸ், பழைய காலத்து நாவல்ஸ்ல வந்து
சித்திரம் வரைஞ்சிருப்பாங்க. ஒரு ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். அந்த சித்திரங்கள் வந்து அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒழிய வரையக்கூடாது. ஒரு இலை மறை காயா இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்து தான் இது பண்ணணும். நவ் எக்ஸப்ஷன் இஸ் ரிலீஜியஸ் பர்பசஸ்ல சில ஐடல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க கோவில்ல. ஐடல்ஸ் that is exempted. Any monument within the meaning of the Archaeological Act, that is Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1950, இதெல்லாம் exempted. Suppose any carving in any temple அல்லது டெம்பிள் கார், அதாவது தேர்கள், அது இழுத்து சொல்லியும் வாகனங்கள் எதுலையாவது இருந்தா that is then exempted. If suppose சினிமாட்டோகிராஃப் ஆக்ட்ல எக்ஸம்ஷன் கொடுத்திருந்தா exempted. பர்மிட் பண்ணியிருந்தா exempted. இவ்வகையில் இல்லாதவைகள் will be considered as prohibition. It will attract section 4, that is prohibition without that exception. Now we will go into section 5. அதாவது நம்ம section 3 பார்த்தோம். section 3ல வந்து prohibition of advertisementங்கிறத பார்த்தோம். அதாவது anybody arranging it, publishing it and it. Now prohibition of publication நம்ம பார்த்தோம். ஹையர் பண்ணக்கூடாது, செல் பண்றது, விற்கிறது, புக்கு போடுறது, pamphlets நம்ம பார்த்தோம். So this main thing we will go into the other aspect of the act. As I said, it contains only 10 sections. Now we will go into the next section 5. இன்னும் 2-3 செக்ஷன் 5. சரி, இந்த செக்ஷனோட பிரயோஜனம் என்ன? சர்ச் பண்ணி ஏதாவது கண்டுபிடிச்சாதான் அது பிரயோஜனம், இல்லைன்னா ஒண்ணும் கிடையாது. So a power is granted to a gazetted officer authorized by the state government. The power is granted to an authorized officer, a gazetted officer authorized by the state government. அவர் என்ன பண்ணுவார்? Within his local jurisdiction he will act. As how a police officer acts within his jurisdiction, this act names a gazetted officer, grants him that power to go search, seize any material if he finds it to be a representation, an indecent representation of. என்ன பவர் அவருக்கு? He can enter and search it naturally. எப்ப? within reasonable times. ஒரே ஆள் போய் பண்ண முடியுமா? முடியாது. So he is granted the power of to search with, along with assistance. The section அவ்வளவுதான் சொல்லு. போய் பார்க்கிறாரு, he goes, searches the premises and with the help of assistance, then what he can do? He can take action. If he has reasons to believe that an offense is made. So போய் பார்க்கிறாரு, இது ரொம்ப மோசமா இருக்கு, இது வந்து டெஃபினட்டா இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. Either it can be publication or it can be advertisement. ரெண்டுமே இருக்கலாம். ரெண்டுக்குமே அவருக்கு பவர் இருக்கு. இப்படி அங்க போனாருன்னா அவர் என்ன பண்ணலாம்? பார்க்கறாரு, சொல்றாரு, இது ரொம்ப தப்பா இருக்குன்னு சொல்லி he can has the power to seize any advertisement or whatever அந்த advertisementங்கிற கீழே வர எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே he can take it out, examine any record, என்னென்னலாம் வச்சிருக்காங்க. இப்போ சப்போஸ் அவர் ஒரு பெரிய ஸ்கேல்ல விற்கிறாரு, ஒரு 10,000 பப்ளிகேஷன் விற்கிறாரு, யாராத்தெல்லாம் வித்திருக்காரு, இப்போ கொரோனா வந்தா டெஸ்ட் பண்றது இல்லையா, இருந்தாலும் இப்போ யாரை தொட்டாரு, எந்தெங்க இடத்துலலாம் தங்கினாருன்னு நம்ம செக் பண்றது இல்லையா, அது மாதிரி தி ஆதரைஸ்டு தி கெசட்டட் ஆஃபீஸர் he checks the register. யார்கிட்டலாம் how the material information has been leaked out, எங்கெங்க போயிருக்கு அப்படிங்கிறது he has the authority to take that register, record it and seize from them also. இங்கிருந்து பாம்பேக்கு வந்திருக்காரா, go there, take it out, find a means to recover all these things. ஏன் நம்ம காப்பிரைட்ஸ் ட்ரேட்மார்க்ஸ் ஆக்ட்லாம் நம்ம பார்க்குறோமே, இஃப் ட்ரேட்மார்க் வயலேஷன் இருந்ததுன்னா என்ன பண்றாரு அட்வொகேட் கமிஷனர்? he goes, an officer appointed by the court, he goes, seizes the material wherever it is. Likewise, this gazetted officer has all the powers to go search anywhere, wherever he feels it reasonable that the articles would have been kept, he can go and seize it. But அவருக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்?
he cannot enter into a private dwelling house without a warrant. ஒரு தனி நபர் வீட்டுக்குள்ள குடும்ப வீட்டுக்குள்ள போக முடியாது. பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒரு கடை வச்சு நடத்திட்டு இருக்காரு, பிரிண்டிங் ஏஜென்சி வச்சுட்டு இருக்காரு, ஒரு சந்துக்குள்ளையும் அதுல வச்சுட்டு இருக்காருன்னா definitely he can go and collect all the materials, but he cannot go into a dwelling house without a warrant. So warrant வாங்கிட்டு தான் போக முடியும். Summons அனுப்பலாம், he has that power. Then in that case he must have to inform the magistrate and take the custody of things. Suppose ஒருத்தருடைய வீட்டுக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு, சினிமாலெல்லாம் பார்த்துருப்போம், சில வீட்டுல வந்து சாராயங்கள் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. In that case, இந்த மாதிரி advertisements, prohibition of indecent representation உண்டான advertisement இருந்தா நிறைய ஸ்டாக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கன்னா then he has to approach the magistrate, get the consent of the magistrate, then go and seize the material. So gazette officer க்கு என்னதான் பவர் இருந்தாலும் he has absolute power to go and search. Even then his powers are slightly restricted to the extent necessary. That is, the act also respects and gives the leverage for a private how to say, we cannot directly go into the private affairs of a person. வீட்டுக்குள்ளலாம் போக முடியாது. சரி, இந்த ஆக்ட்ல நம்ம பார்த்தது வந்து 3, 4, 5 செக்ஷன். அதாவது prohibition of advertisement, prohibition of publication பார்த்தோம். இன்னும் அத்தாரிட்டி போய் சீஸ் பண்ணிட்டு வந்துறாரு. What is the effect of it? இதை சீஸ் பண்ணிட்டதுனால என்ன ஆகுது? Now the act comes into force. If all these ingredients are met, if these elements are satisfied, then we have to see what is the penalty. So, what is the penalty in this act? Penalty என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, any person contravening the provisions of the act. Provisions of the act ங்கிறது என்ன? Section 3 or 4, that is publication ஆகவும் இருக்கலாம், advertisement ஆகும். இந்த ரெண்டு செக்ஷனை யார் வயலேட் பண்றாங்களோ then he can be convicted, fine and imprisonment. ஃபர்ஸ்ட் தடவை பண்ணா 2 years fine, 2 years imprisonment and 2000. செகண்ட் ஆர் சப்சிக்வெண்ட் கன்விக்ஷனுக்கு 6 months to 5 years imprisonment. ஃபைன் வந்து 10,000 to 1 lakh. So this is the penal provision given under the act. But now we will also, I will point out at the relevant time whether this act is likely to undergo a change, whether any amendment is likely to come, in what manner, penalty எவ்வளவு தூரம் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்க்ரீஸ் பண்றது, இல்ல வேற இன்க்ளூஷன்ஸ் ஏதாவது கொண்டு வராங்க நம்ம ஒரு சில நிமிடங்கள்ல நம்ம பார்ப்போம். Now, offenses by companies. In the previous lecture, we saw the same thing under the Gambling Act, offenses by companies. Amendmentல Police Actல amendment Madras Tamil Nadu City Police Actல companies, அதாவது every person in charge or responsible for the conduct of business, every person in charge or responsible for the conduct of the business shall be deemed to be guilty. See பாருங்க, நீங்க guilty-னு இது பண்ண வேண்டாம், பிடிச்சுன்னு போயிட்டாவே you are deemed to be guilty. So now we have to prove the innocence. Unless you prove the innocence, the act will presume from the seizure of the material that you have acted in a manner contravening the provisions of the act. So deeming provision is deemed to be guilty, provided ஒரு சில exception தராங்க. என்ன தராங்க? Provided he can prove having no knowledge of. ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர் இங்கேயோ டெல்லியில இருக்காரு, இங்க ஒரு இடத்த வந்து பிசினஸ் பண்றதுக்காக எடுத்துட்டு இருக்காரு, நேம்லி some resorts or something like that. Some representations have, some indecent representations have gone in. மேனேஜர் ஏதோ தன்னிச்சையா ஏதோ ஒரு முடிவு பண்ணி எதையாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு, something like that. If the managing director could show or he had a constant vigil, இந்த மாதிரி யாரும் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணக்கூடாது, whoever is the employee யாரும் பண்ணக்கூடாதுன்னு பாலிசி இருக்குங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியோ, இல்ல எவ்ரி now and then அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் எடுத்திருந்தாரோ, இருந்த மாதிரி
the facts and circumstances of each case. நம்ம ஒரு வரைமுறைக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது. He must have exercised, அதான் என்ன சொல்றது act, he must have exercised due diligence to prevent the commission of offense. இவர் சொல்லியிருக்கணும் due diligence to prevent commission of offense. In that case, if it is proved, then he can be excused. Else, if it is proved that an offense is committed, then he will be punished as under section 6. Now, this will also, the offense will also come if there is a neglect on his part. அதாவது he must have exercised due diligence னு சொன்னோம். இவர் ஒண்ணுமே சொல்லாம விட்டுட்டாருனாலும் then he is liable for the penalty. The offense is made out. He is deemed to have been guilty. இதுல கம்பெனினா டைரக்டர், செக்ரட்டரி, மேனேஜர் ஆர் எனி அதர் பர்சன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா இருந்தா it will include the partners also. So similar penalty sections under most of the criminal laws are almost similar with each of the other acts. Now we will go into section 8. The 8 வந்து it says offense is cognizable and bailable. Offense is bailable. So bail can be granted. Cognizable. Cognizable என்ன? A thing, an offense is capable of being judicially heard and determined. அதாவது ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் மூலியமாக, சட்ட அதிகாரம் கொண்டவர் மூலமாக இந்த அஃபென்ஸை பார்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு. காக்னிசபிள், அதாவது ஜுடிஷியலா டிட்டர்மைன் பண்ண. அப்ப அஃபென்ஸ்னா என்ன? டைரக்டர் அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்காரா இல்லையான்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்ப அஃபென்ஸ்னா என்ன? அஃபென்ஸ் மீன் an act, கரெக்ட்? ஏதோ ஒரு செயல்பாடு. Or omission is also an offense. So offense உடைய ஒரு சாதாரண டெஃபினிஷன் என்னன்னா, offense means an act or omission which is punishable under law. நீங்க சில விஷயத்தை சப்போஸ் நெக்லெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டாரு, he has omitted to follow certain things, then that is also an offense. So I need not elaborate into the bailability and cognizability of the offense, since the participants, most of them would have been in the criminal side background, they would have known it. But anyway, as a matter of continuation, I just go into some more aspects. Offense உடைய வகைப்பாடுகள் மூணு விதமான வகைப்பாடு. என்னென்ன? bailable offense, non-bailable offense. Cognizable offense, non-cognizable offense. Compoundable offense, non-compoundable offense. இந்த மூணுலயுமே வருது. So in the indecent representation of Women Prohibition Act, it is coming under the first two categories, that is bailable and cognizable. So offense ஆச்சுன்னா இவர் போய் bail கேட்கலாம். அதே சமயம் court can take cognizance of the offense, try that matter fully, and punish him wherever necessary. So then bail is granted. Of course, I need not say about the bail. Bail is nothing but an instrument where it acts as a security for due appearance. See, why they say it is a bailable offense. Bailable offenses are all small offenses like unlawful assembly, rioting, or obstructing a public servant, something like this. But non-bailable offense, in the publication, is a bailable offense. But non-bailable offense na enna, murder, rape, kidnap cases, these are non-bailable offenses. So even though there is a hard way of handling the act, still it recognizes the offense to be a bailable offense, and of course cognizable. So he cannot just like that escape. Any complaint has to be dealt with by the magistrate. The police officer can arrest. That is cognizable offense is that a police officer can arrest even without a warrant. So அந்த அளவுக்கு ஒரு hardness இருக்கு, just to
not to make the accused escape from the clutches of law. Now, we will go into the last but two sections. Section 9. Section 9 deals with protection of action taken in good faith. Protection of action taken in good faith. See, as we have seen earlier, the gazetted officer goes and checks the place, premises. Any area, he goes and checks the place. He has the authority to go single or with the help of assistant. Seize any material. Seize பண்றாரு. கடைசியில் அங்க ஒன்னையும் காணோம். He had the reasons to believe that something would have happened in that place, which is contravening the provisions of the act. Just because he has taken a step, the law protects him if he has taken it in good faith. So, no suit or prosecution or any other legal proceeding shall lie against the government. Because either the central government or the state government, or even if it's, or even against its officers who has done that act. Provided he has taken the act in. இது எல்லா கேசஸ்க்குமே எல்லா ஆக்ட்ஸ்க்குமே வந்துடும் மேக்சிமம். Because the malicious prosecution, வேணும்னே ஒரு அதிகாரி தன் வரம்பை மீறி செயல்படும் போது அதை வந்து தனியா அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா then definitely the law is there to protect. But if he has acted in good faith, if he has felt or entertained a reasonable doubt that there would have been some contravention, somebody has contravened the provisions of the act, namely section 3 and 4, then he is entitled to go and search the premises. So nothing, no suit can be filed. And we are coming to the last section, section 10. Section 10 is the power to make rules. Rules, central government, when it has that power. In continuation of this lecture, this is the first segment of today's lecture. In the next segment, we will also deal about the rules and a form. Rules ரொம்ப நிறைய ரூல்ஸ் கிடையாது. ஒரு 4-5 ரூல் தான். That we will also read it so that in continuation we will have the satisfaction of completing the act in entirety, and there is only one format. This rule came into force immediately the next year on 2/10/1987. 2/10/1987. This rule says about what it says is the manner of seizing, packing and sealing. போய் சீஸ் பண்ணணும், பேக் பண்ணணும்னாலாம் நம்ம படிச்சோம். இந்த எப்படி நம்ம பண்றது? How to seize, how to pack, how to seal. சார், மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சங்கர் சார், இந்த வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. மேக்சிமம் நீங்க தான் தெரியுறீங்க. பரவாயில்ல, just an excuse, please. அது நிறைய கண்ணில் அடிக்குது. Now, as I said, the rule says about seizing, packing and sealing. Second rule says about the definition. Of course, it relates to the previous thing, that is act, article, authorized officer section. We can just leave it and go to the main. Seizing எப்படி பண்ணணும்? Seizing எப்படி பண்ணணும்? ஏன்னா நம்ம செக்ஷன் 3-4ல பார்த்தோம், 7லையும் பார்த்தோம். கெஸ்டட் ஆஃபீஸர் போய் பண்றாரு. பட் எப்படி பண்ணும்?
இல்லைங்க நம்ம சாமான் எப்படி பேக் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி சிம்பிள் டர்ம்ஸ், வெரி கொலோக்கியல் டர்ம்ஸ் டு சே. The authorizing officer seizing the article shall first prepare a list. எந்த இடத்துல ஒரு அஃபென்ஸ் ஆனாலும் நம்ம போய் அந்த அஃபென்ஸ் போய் பார்க்கிறோம், அது ஒரு மகஜர் மாதிரி எழுதுறாங்க. அதே தான் இந்த கெஸ்டட் ஆபீஸரும். He shall prepare a list of such advertisements or articles. என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு, லிஸ்ட் தி நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ், எத்தனை வகையா இருக்கு, இல்ல ஒரே வகையில எத்தனையா, குவாலிட்டி, மார்க், நம்பர் எல்லாத்தையும் இவர் ஒண்ணும் விடாம as to how it has been, என்ன மாதிரி லாட்ஸ்ல இருக்கு, 10 விதமான இதா எப்பப்பெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க, எந்த பேட்ச்ல வந்திருக்கு, எல்லாத்தையுமே this gazetted officer goes and checks. He takes a list of it. எதுக்காக இந்த மாதிரி லிஸ்ட் போட்டாருன்னா he has to identify the advertisements. எந்தெந்த பேட்ச்ல வந்திருக்கு, இன்னும் ஏதாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆகுதா, இந்த மாதிரி நிறைய வரப்போகுதா, எத்தனை ஏற்கனவே இருந்திருக்கு, எத்தனை சேல் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து. Then he now packs it. But before packing it, what does he do? The officer concerned shall pack and seal as mentioned in Rule 4. Rule 3 வந்து ஒரு intervening rule. Rule 2க்கும் Rule 4க்கும் ஒரு நடுவுல வர ஒரு rule. It says the authorized officer shall pack and seal as mentioned in Rule 4 and give a copy of the list so prepared. அப்பா இதை நான் வந்து சீஸ் பண்ணிட்டேன், இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன். If you want to challenge in court, you challenge it. I am preparing a list. Of course, as usual, 2 witness. நம்பகமான ஆட்களை வச்சு விட்னஸ் வாங்கிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, he gives a copy of the list prepared to the person who is there. யார்கிட்ட இருந்து அவர் சீஸ் பண்ணாரோ அவர்கிட்ட இந்த ஆர்டிகிளை என்ன மென்ஷன் பண்றது, இதுல என்ன ஆர்டிகல் சீஸ் பண்ணிருக்காங்கிறத மென்ஷன் பண்றாரு. This is Rule 4. எந்த ஆர்டிகலை சீஸ் பண்ணிருக்கான்னு மென்ஷன் பண்றாரு. ஒவ்வொன்றையும் பேட்ச் போட்டு he distinguishes with the numbers. See, one thing, இதுல ஒரே ஆர்டிகலா இருக்கலாம், 1008 ஆர்டிகல் இருக்கலாம், it may be so much. So visualize the numbers. If there are numbers, naturally he must have to segregate it. He will sign it. The authorized officer will sign it. And the person from whom also signs, whom it is seized also signs. So அவர் சைன் பண்றாரு, எங்க இருந்து வாங்கினாப்பா நீயும் ஒரு கையெழுத்து போட்டு நாளைக்கு இல்லைன்னு சொல்லிடக்கூடாதுன்னு வாங்குறாரு. பிளஸ் 2 ரெஸ்பெக்டபிள் பர்சன்ஸ் தேர். அங்க இருக்கிற 2 மரியாதைக்குரிய 2 நபரை கூப்பிட்டு நாங்க இதில் நீங்க கையெழுத்து போடுங்க அப்படின்னு போட்டு ஒரு காப்பி அவர்கிட்ட கொடுத்துறாரு. அதுல ஏதாவது மார்க் பண்ண முடியும்னா மார்க் பண்றாரு, இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுறாரு. ஸோ பேக் பண்ணிடுது. இந்த பேக்கிங்க எதுக்காக பேக் பண்றது? இட் ஷுட் நாட் பி டேம்பர்ட். அவ்வளவுதான். தட் இஸ் தி ரீசன். நாளைக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது, கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அழுக்கா போயிடும், டிலாபிடேட் ஆயிடும், கிழிஞ்சு போயிடும். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் so therefore he is packing. Now இந்த Rule 4 contains 2 rules, Sub Rule 1 and Sub Rule 2. சாதாரணமா பேக் பண்ணக்கூடாது. He must have to pack it in such a manner that the content is protected. This is Sub Rule 1. There are small issues now, but since we are reading it as a law and as a rule, we have to see. நம்ம வீட்டில் பேக் பண்ற மாதிரி. The article shall be packed in a strong paper or cloth or other packing material. He must have, பாருங்க இவ்வளவு தூரம் ரூலை ஃப்ரேம் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமையா இருக்கு. In a manner it cannot be tampered, and in such a manner that the ends of the paper should be folded and properly packed and placed by means of a gum or adhesive, or at least should be stitched. These type of protections are given under the rules. And package should not be loose. It should be made with a strong twine or thread. It should be sealed on all 4 sides. All 4 sides, that is top, bottom, and 2 sideways. It must be knotted, and with a wax it must be sealed. These are all the things in the rules. If he has to pack it and if he has to put it in a container, he can put it, and he must be
he must have to keep it very safe for the production of those things for evidence purposes. Suppose இவரால பேக் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு ஆர்டிகல் அப்படின்னா he must have to take necessary steps to take that objects, seize it and seal it. So he must have to deal it. That is what this. And with this we come to the end of the rules. So act la enna sonanga, prohibition of publication and advertisement. Of course we saw about the definitions, and then we saw about penalties and offenses by companies and the appointment of an gazetted officer to deal with the act. Now the rules say எப்படி பேக் பண்ணணும், எந்த மாதிரி இது பண்ணணும், லிஸ்ட் பண்ணணும், ரெஸ்பெக்டபிள் பர்சன்ஸ் வந்து கையெழுத்து வாங்கிக்கணும், அவருக்கே ஒரு காப்பி கொடுக்கணும், இதெல்லாம் ரூல்ஸ். சப்போஸ் பேக்கே பண்ண முடியலன்னா ஆர் சீஸ் பண்ண முடியலன்னா யூ டேக் நெசசரி ஸ்டெப்ஸ் டு கெட் இட் டன். ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க. இட் இஸ் வித் திஸ் தி ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் கம்ஸ் டு an end. ஃபார்ம்ஸ்ங்கிறது ரூல் 3 சப் ரூல் 2ல ஒரு ஃபார்ம் தராங்க. ஒன்றும் இல்லை, அது அவரோட பேரை போட்டு 2 போட்டு யாருக்கு கொடுக்குறாரோ அவர்கிட்ட போட்டு the advertisement and articles detailed below is seized by me under section 5(1) of the act from the premises and the address situated at அப்படின்னு போட்டு அவர் கொடுத்துறாரு. டீடைல்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் 1 2 3 4 5 போட்டுறாரு. எந்த இடத்துல சீஸ் பண்ணாரோ அந்த இடத்த போடுறாரு. தென் சீல் போட்டுறாரு, சைன் போட்டு விட்னஸஸோட சைன் போட்டு கொடுத்துறாரு. ஸோ வித் திஸ் we have come to the framework of the act and the rules. Now we shall go into some of the case laws for the purpose of completion of the lecture. The first case law would be, as I said, I will take only short time because நமக்கு இப்ப ambit என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அந்த என்ன விஷயம் அப்படிங்கறத நமக்கு தெரியும். We have some of the case laws in the storehouse, that is Nityananda case, as I said, Boris Becker case, அப்புறம் Silpa Shetty case and a few others. Over authorities, the judicial officers, as how they have opined. Now, the earliest one is 1965, AIR 1965, AIR 1965 Supreme Court 881. Ranjit Udeshi, AIR 1965 Supreme Court 881. Ranjit D. Udeshi was a state of Maharashtra. இது ரொம்ப அருமையான கேஸ், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கேஸ். இது வந்து 5 மெம்பர் ஜட்ஜ் அடங்கிய ஒரு வழக்கு. இந்த வழக்குல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு புக் ஸ்டோர் ஒருத்தர் நடத்திட்டு இருக்காரு. அந்த புக் ஸ்டோர்ல ஹாப்பி புக் ஸ்டோர் அப்படின்னு பாம்பேல நடத்திட்டு இருக்காரு. ஹி இஸ் செல்லிங் a book. அந்த புக் டைட்டில் வந்து லேடி சாட்டர்லீஸ் லவ்வர் அப்படின்னு. It seems that book contains some objectionable items or content, and naturally the prosecution is levied against him. 2 witness வராங்க. The first witness is the person who purchased that book. அவர் போய் அவரே கடையில போய் வாங்குறாரு just to prosecute him. And another one is the vigilance officer from the department, vigilance department. இவங்க 2 பேரும் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நாங்க இந்த கடையில தான் அந்த புக்கை வாங்கினோம். It contains so many obscene things which if permitted it will corrupt the readers அப்படின்னு சொல்லி they have levied the case. Now on his side, இவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஆர்டிஸ்ட கூட்டிட்டு வந்து அக்யூஸ்டோட சைட்ல இவர் விஜய், நோ இதுல அந்த மாதிரி அப்ஜெக்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. It contains so many literary works which needs to be given. It should be seen as a content in good sense அப்படின்னு சொல்லி they place an argument. அதுல ஒரு டெஸ்ட் ஒண்ணு சொல்றாங்க. See, இந்த டெஸ்ட் வந்து ஹிக்லின் டெஸ்ட், HICLIN, ஹிக்லின் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க. குவீன் வர்சஸ் ஹிக்லின் அப்படின்னு ஒரு வழக்குல ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க. அதாவது என்னன்னா, அப்ஜெக்ஷனபிள், இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் நான் சொல்றேன், அப்ஜெக்ஷனபிள் கண்டென்ட், டீக்ரேடிங் கண்டென்ட்,
arising the feelings have to be correct. This is the Hicklin test. இது ஒரு இங்கிலீஷ் கேஸ்ல போகுது. So இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்க, they accept, they say, ஏன் இந்த ஹிக்லின் டெஸ்ட்டை நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, இன் லேட்டர் போர்ஷன்ஸ் கரெக்டா ஒரு 40-50 வருஷத்துல இந்த ஹிக்லின் டெஸ்டையே டைல்யூட் பண்ணிடுறாங்க. அந்த சமயத்துல நான் I will tell you the case in Boris Becker case. இந்த ஹிக்லின் டெஸ்ட் 5-member பெஞ்ச்ல தி சுப்ரீம் கோர்ட் செட், இவர் ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கிற, ஹிக்லின் டெஸ்ட் எல்லாம் அது எந்த காலங்க, எப்பயோ போட்ட இந்த டெஸ்ட வந்து இன்னைக்கு நடைமுறையே மாறி போச்சு அப்படின்னு ஒரு வாதத்தை. பட் the Supreme Court in para number 19 says, see, the Hicklin test cannot be disregarded. அதை நம்ம சும்மா அப்படியே ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம விட்டுட்டு போயிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, what they say is, see, the book should not contain dirt for money's sake. Then they go with an observation. Even ஒரு நாங்க இந்த கேஸை வந்து disregard பண்ண, we take the contentions of the accused. We have read the whole thing. The principle laid is, in any of such cases, the court has to see the entire work and then come to conclusion. Not some stray passages. எதையாவது ஒரு ரெண்டு இடத்துல சொன்னதை மட்டும். Of course, the court has the authority. So if some of the pages have been in copyright act, அப்படியே 2-3 பேஜை காப்பி அடிச்சு போட்டுருப்பாரு இன்னொருத்தரோட புக்ல இருந்து. That stages the courts have come down and said to delete those places அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா, what they observe is, then they say the freedom of speech and expression, article 19 ஒரு வாதத்தை எடுத்து போறாங்க. இன்னும் அருமையான புக் இது. இதை வந்து லிட்ரரி ஒர்க் இருக்குது. இதை it cannot be brushed aside. Some of the readers, they really understand the informations provided in it, but some of the readers will always, ரெண்டு பக்கமும் தான் ஆள் இருப்பாங்க. ஒருத்தர் சரின்னு பார்த்தா இன்னொருத்தர் வந்து அதை தப்புன்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ கண்டென்ட் அதைத்தான் நம்ம பார்க்கணும். So what the court in para 21 said is, there should be a balance. It should be maintained. There is a balance should be maintained between freedom of speech and public decency. So public decency-ய டிஸ்டர்ப் பண்ற வகையில ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. What they observe again is, see, there are two types of people. One may have strong mind and another one may have weak mind. ஒரு பியூரியன் மைண்ட். எதை பார்க்கும் போதும் ஒரு வல்காரிட்டியாவே ஃபீல் பண்ணக்கூடிய சிந்தனையாளர்கள் இருப்பாங்க. இது வல்காரிட்டி இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடிய சிந்தனையாளர்கள் இருப்பாங்க. அதுக்குதான் இந்த கேஸ் என்ன சொல்றாங்க, in para 28ல, law seeks to protect those purient minds and not the strong mind. என்ன சொன்னாலும் ஞானிகள் என்ன சொன்னாலும் எந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் அவங்க கெட் ஓவர் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் அவர்களுக்கு உண்டு. நல்ல படித்தவர்கள், மேதைகள், அதை எந்த சென்ஸ்ல பார்க்கணுமோ அந்த சென்ஸ்ல பார்ப்பாங்க. பட் சில பேர் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸை வந்து they cannot take it in the same sense, so we cannot entertain it அப்படின்னு சொல்லி, applying this Hicklin test, they prosecuted the accused. பாம்பே ஹைகோர்ட்ல வருது. பாம்பே ஹைகோர்ட் find it and magistrate ஃபைன் பண்றாரு. பாம்பே ஹைகோர்ட் ஃபைன் பண்ணுது and it was confirmed. The another case law is AIR 1970. AIR 1970 Supreme Court 1390 1390. AIR 1970 Supreme Court 1390 1390. Chandrakant Kalyan Das. Chandrakant Kalyan Das Kakodar versus State of Maharashtra. Simple சொல்லிடுறேன், so I need not go in some of the elaborately, but this is also a wonderful judgment to be read. It says, you see the book fully. In the case that the book does not contain any obscenity, and therefore
they allowed it. Obscenity testல அது பாஸ் ஆயிடுது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிடுறாங்க. So they say it's the duty of the court to consider the article, story or book by taking an overall view of the entire work done to determine whether obscene passages are so likely to deprive and corrupt those whose minds are open to such influences and in whose hands the book is likely to fall. And in doing so, the influence of the book on social morality of our contemporary society cannot be overlooked. So, அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாக்குறாங்க இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் த ரைட்டர் எப்படி சொல்றாரு, how he portrays certain things அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. That is, the case law is Chandrakant Kalyan Das. Chandrakant Kalyan Das versus Chandrakant Kalyan Das Kapodar versus state of Prohibition. Now, let us go into the other. I'll just brush it now quickly because the time is also moving fast. In one another case, just to make a note of it, Ajay Goswami versus Union of India, 2007, 1 SEC 143. 2007, 1 SEC 143. See, இதுல வந்து சிம்பிளி நம்ம அடுத்த கேஸ்ல இத சொல்றேன், பட் இதுல ஒரே ஒரு பிரின்சிபல் மட்டும் I want to just give. Nudity alone is not enough to make legally obscene. ஒரு legally obsceneங்கிற கண்டென்ட்ல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நியூடிட்டியை மட்டும் வச்சு டக்குனு உடனே அப்சீனுங்க கன்க்ளூஷன் வர முடியாது அப்படின்னு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்றாங்க. தி அதர் ஒன் இஸ் போரிஸ் பெக்கர் கேஸ். இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, see 2014 4 SEC 2014 4 SEC 257 இதுல வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் அவீவ் சர்க்கார் versus யூனியன் ஆஃப் இந்தியா, சாரி அவீவ் சர்க்கார் versus ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால். ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் and another patrika in Bombay, they come out with the picture of Boris Becker and Barbara Feltus, our actress. ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணி போறாங்க. They pose their picture without a dress. Boris Becker covers the upper portion of the body of it. That is Barbara Feltus. This photograph was taken by her father. That is Barbara Feltus' father itself. இது ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ல வந்துருது, ஒரு ஜெர்மன் பத்திரிகையில வருது. அதுக்கப்புறம் இங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ல வந்து இன்னொரு பத்திரிகை ஆனந்த் பசார். இந்த இதுல வந்த உடனே அகெயின் they were prosecuted. Here they said, see, இன்னைக்கு பார்க்குற வியூவே வேற. இந்த ஹில்கின் டெஸ்ட்டை வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்ளை பண்ண முடியாது. கம்யூனிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணணும். இன்னைக்கு எப்படி மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள், அவங்களுடைய மனப்பக்குவம் என்ன, how it underwent change, how they take it, and in what sense it has been said அப்படின்னு பார்க்கணும். அதுல கண்டென்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, a white man and a black woman, they love each other and they want to marry. The racism, the love wins over racism. அந்த கண்டென்ட்ல தான் இதை பார்க்கணும். And therefore, applying this common community test, the community standard test, the court said
that there cannot be a prosecution. Now, another fact. இப்ப எவ்வளவு தூரம் சேஞ்சஸ் மாறி இருக்கு. Once Hicklin testல we prevented it in 1965. After 40 years, you see the viewers இது also and the content. அதுல அந்த கண்டென்ட்ல ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு Supreme Court says. We will now march into our position. இந்த ஹோட்டல்ஸ்ல டான்ஸ் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி. They approached the High Court by way of writ of mandamus to permit them to make this cultural activity. இதை எப்படி வியூ பண்ணிருக்காங்க? ரெண்டு ஜட்ஜ்மெண்ட். ஒரு இங்க நம்ம மவுண்ட் ரோட்ல there was a hotel, that is one case reported in 2014, 2 CTC 167. 2014 2 CTC 167. D. Veerappan versus Inspector of Police. நிறைய writs have been filed where ஆடல் பாடல் were permitted. Here, two judgments of his Lordship Mr. Justice V. Ramasubramanian. He writes elaborately and dismisses the case of the petitioner, saying he is not entitled to conduct certain type of dances or where the police apprehends that he may misuse the place. அவர் என்ன சொல்றாரு? இந்த செக்ஷன் நம்ம பார்த்தோம், likely to அப்படிங்கிற வார்த்தை. Even if there is a likelihood of portraying a woman indecently, then that cannot be permitted. ரெண்டு கேஸ் தான், அதாவது இன்னும் ஒரு கேஸ் தான் நான் சொல்லிடுறேன். 2014 1 CWC 2014 1 CWC 662. 2014 1 CWC 662. C. Muthupandian versus State versus Secretary to Government. C. Muthupandian versus Secretary to Government. இந்த கேஸ்ல தான் இன்ஃபேக்ட் போன கேஸ்ல அவர் ஆடலும் பாடலும் நிகழ்ச்சிய முடியாதுன்றார். இந்த கேஸ்ல a owner of a hotel in Broadway, he purchases the resort and he wants to transfer the license, resort license, to conduct a dance. The police ஒரு முதல் சர்க்கிள்ல வந்து he got some license, அப்புறம் ரெனியூ ஆக மாட்டேன்னு ஃபர்ஸ்ட் தடவை ரிட்டு போடாரு, மேண்டமஸ்ல எஸ் கன்சிடர் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்துடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம்ல வந்து the police does not answer his representation for renewing the license. Then the petitioner approaches this court for getting the renewal of license, where the court said no, even if the police officer feels that there is a likelihood of any activity that would endanger the reputation of the woman, then that can be curtailed. They cited a ruling 1997 2 MLJ 430, that is dancing inside the premises is possible. They அது ஒரு வாதம் வைக்கிறாங்க. 1997 2 MLJ 413 DP Anand versus State of Tamil Nadu. They contend that it will not affect public peace or order. But the learned judge, distinguishing that judgment, said, no, we are signatory to UN resolution to protect womanhood. So therefore, we cannot permit it. அப்படின்னு சொல்லி dismiss பண்றாங்க. And most of the other இது வந்து
in some of the cases where ஆடலும் பாடலும் நிகழ்ச்சிஸ் were permitted from 7 to 10 p.m. அந்த மாதிரி time frame it was permitted. But at the same time, they impose a fetter or a provision. The court is very, very conscious that there should not be any indecent representation of women during that dance. So cultural activities னுங்கிற பேர்ல வேற ஏதாவது பண்ணக்கூடாது. If that is there, then the police officer have the right to intervene into that. Now, we will go into the Nityananda case. 2010, 5 CTC 283. 2010, 5 CTC 283. Dhyana Charitable Trust versus Nakiran Publication. Dhyana Charitable Trust versus Nakiran. In the trust, it files a case saying this publication wants to release some of the footage, and therefore they moved for interim injunction, not to publish those objectionable footage. அதுல ஒரு வாதம் வைக்கிறாங்க, ஃப்ரீடம் ஆஃப் பிரஸ், பிரஸ் கவுன்சில் ஆக்ட் செக்ஷன் 14 வச்சு எடிட்டர் வந்து செக்ஷன் 14 வந்து எடிட்டர் should not. The page number is 283. In fact, Press Council Act section 14 says the editor should not commit such type of offences, that is misconduct, it will amount to misconduct if he puts forward some advertisements or some content offending the public taste. So, other based on an injunction was granted. See, the matter is still in trial. There are two things: an ordinary man leading the life and a sage leading the life. In case of a sage, people expect something, he observes it. But even then, we cannot publish, that is, there cannot be a publication for the time being portraying certain things in the public media. Certain activities media should have to restrain, not to pollute the youngsters. Whether the sage is an original preacher or a false preacher, let us go into details later. But for the time being, we have to protect. So the publication was restricted, an order of injunction was granted. A similar view was taken in Phulan Devi's case. It was a much earlier case, 1999. Phulan Devi என்ன பண்றாங்க, சேகர் கபூரோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் போறாங்க. It is a voluntary act. She enters into an agreement permitting the viewer, the filmmaker, to create a film about her. There are certain scenes, some objectionable scenes were likely to be brought up. There she again faced an injunction suit. Injunction was granted by the Delhi High Court saying, let us see it in the trial, whether that particular content of raping is essential or not, we shall see it later. The court passes an order. 1999, SCC, 1999, SCC, online, SCC online, Delhi 722. Delhi 722. 1999, SCC online, Delhi 722. Phulan Devi versus Shekhar Kapoor. Now, another celebrity case is Shilpa Shetty case. I'll just tell the citation, very how the court deals with it. 2009, 1MWN. 2009, 1MWN. Criminal 456. 2009, 1MWN. Criminal 456.
Justice Nagamurthy. Shilpa Shetty versus T. Dakshinamurthy. T. Dakshinamurthy. இதுல தமிழ் முரசு அப்படிங்கிற பப்ளிஷரை ஃபர்ஸ்ட் அக்யூஸ்டா போட்டு, செகண்ட் அக்யூஸ்டா ஷில்பா ஷெட்டி, தேர்ட் அக்யூஸ்ட் ரீமா சென், இவங்களை போட்டு ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யும். டெய்லி தமிழ் முரசு, தினமுரசு ஒரு சில அப்ஜெக்ஷனபிள் பிக்சர்ஸ் வந்திருக்கு ஆஃப் these two actresses. இது மேல நடவடிக்கை எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பப்ளிஷர் மேல வழக்கு பதிவு. தென் அவர் சொல்றாரு தட்சிணாமூர்த்தி, he says some of the things are really corrupting the youngsters mind. ஆக்ட்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? bailable offense and cognizable offense அப்படின்னா. So it becomes a cognizable offense where magistrate takes cognizance of it and issues a summons. Right. These two, that is the petitioners, Shilpa Shetty and Reema Sen, did not appear. When they did not appear, naturally the other consequences follow and warrant was issued. Right. They did not file application for recalling the warrant. NBW was issued, they did not file application, but directly approached the court. Now, they filed an application to quash this petition itself. ஒரு வாதம் வைக்கிறாங்க, மெயின்டெனபிலிட்டி. என்ன வாதம்? See, NBW was issued, they cannot directly come and quash the proceeding before the magistrate. And therefore, the very application before the High Court is invalid. The judge says, okay, that we will see it. But we should also see whether a case is made out within the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. Now, what the Act says, the application was filed under this Act. What the Act says, nobody should publish. There is no mention about their role in the complaint for publishing it. Possibly they would have acted, but bringing it before the public, they had no role. So therefore the court found that there is no material to show that petitioners have published or were responsible for that publication. Of course, picture is a document under Section 3 of the Evidence Act, but what is their role in publication? There is no averment. So the court, even though did not go into the minute details, want to go into the minute details, it said the complaint can be quashed because no offense is made out against them. But of course, an offense could have been made out against the publisher for violating the provisions of the Act. But on the reading of the complaint, the court came to the conclusion that these two petitioners are away from the clutches of the Act. Of course, another Balavanjad, Section 292 IPC. There the court said if the 292 will apply only against those who sells or distributes it, circulates it. Even the role, anga onno. Were they responsible for printing or publishing ingara oru vidhamana idhiliyum illa. Therefore, the complaint was quashed. See, even recently, Indian Express la 2 நாள் முன்னாடி Maharashtra news. Ipa we will go into the online issues of it. Famous actor Jitendra, India, அவங்க பொண்ணு பேரு எக்தாக்கு. அவங்க ஒரு இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு
இது வச்சிருக்காங்க. That is ATT Balaji அப்படின்னு. அதுல some objectionable இது போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு yesterday's news. They were prosecution was laid against. இப்ப another fact. We are now slowly progressing into the end of the chapter. With this, we have discussed about the ambit of the act, the rules, and the development of law. That is Pickling test, community test. And what is the citations touching upon this particular act? Of course, it has a very, very wide ambit. You can cover, you can put in the Copyright Act, Cinematography Act, you can put in the Constitution, freedom of press. Everything on one, but but touching exclusively upon this act, I have collected some judgments which I wish to circulate it for the purpose of our lecture. Now we will go slightly diversify ourselves and to the present day condition. Recently, there is again a news circulation stating that another star case was filed against Alia Bhatt. Alia Bhatt மேல ஒரு கேஸ் பண்ணாங்க. என்னன்னா கங்குபாய் கத்தியாவாடி அப்படின்னு ஒரு சினிமா எடுத்தாங்க. அத கொஸ்டின் பண்ணி கங்குபாய் கத்தியாவாடி அப்படிங்கிறவங்க she was running a brothel house in Bombay, Mumbai. She has adopted 4 sons. The 4th son, Shah அப்படிங்கிறவர், he has filed an injunction to ban that movie. அந்த ஏரியாவுக்கு பேரே காமாத்திபுரா அப்படின்னு பிளேஸ் போடுறது. And it was published on the basis of the movie was taken up on the basis of a book on that particular person, saying that she is a very popular woman in Kamathipura, a red light area. She has strong ties with underworld dons in 1960. Now printing and circulation, there was a very recent news. But whatever it is, all these things are subject of facts which has to be gone in through court, which we cannot now traverse into it at this time, because each case has to be tested on the principles of its own case. That is, whether it contains any obscenity, or whether it triggers the Puritan minds, the youngsters who are being targeted, or whether it is being for the purpose of money, whether it contains any objectionable items in it, or the things to be tested by the court in the facts and circumstances of each case. But he has that certain things we cannot brush aside, because India is a country which has produced a lot of great personalities in this world, even in Vedic literature period, and after that we have seen rulers, Jhansi Ranis, and when we relate it to Vedic literature period, we cannot miss sight of Gargi. Number one, இன்னைக்கு இந்தியன் லால நமக்கு sources of law அப்படிங்கறத படிக்கிறோம். Sources of law statute books மட்டும் இல்ல, ஸ்மிருதிஸ், ஸ்ருதிஸ் இதெல்லாம். ஸ்மிருதிஸ் எப்படி வந்ததுன்னா யக்ஞவால்கியா நம்ம பார்த்திருப்போம். யக்ஞவால்கியா scripts that were once and Manusmritis, these are all were our smritis which has laid down the foundation for sources of law. இந்த யக்ஞவால்கியாவை சேலஞ்ச் பண்ணவங்க தான் கார்கி அப்படிங்கிற ஒரு லேடி. இன்ஃபேக்ட் யக்ஞவால்கியா ஒரு யக்ஞத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு. சிறந்த பொருள்களை அவருக்கு தராங்க. அதுல ஒரு கண்டெஸ்ட் என்னன்னா, யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ they will be given these articles. That is, thousands and thousands of articles were produced. யக்ஞவால்கியா என்ன சொல்றாரு, he was very very confident. எல்லாத்தையும் நம்ம வீட்டுக்கு பேக் பண்ணிடுங்க, you can take it. So many sages were there, and many of them accepted it. Amama, he is the person entitled for this prizes. So even before a contest, he is entitled அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறாங்க. But of course, ஒரு 5 பேர் they were objecting it. No, நீங்க எங்களோட தர்க்கம் பண்ணணும், எங்களோட வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதில் 5ல நிறைய male sages have given the contest, and of course they finally lost, and everyone lost, including this Gargi. Gargi is a woman.
அவங்க அவ்வளவு நாள் தர்க்கம் பண்றாங்க யஜ்ஞவல்கியா. Yajnavalkya had a very tough time to win the contest. And finally, he won. And Gargi is a woman which we cannot miss sight of, because Yajnavalkya Smriti வந்ததுல இவங்க contest பண்றாங்கன்னா பாரு. And another woman by name Maitreyi. Maitreyi, அவர் பேர்ல டெல்லியில there is an institute. Maitreyi College, University of Delhi. In 1967, Chanakapurila, they named this university after her. Maitreyi is again very interesting personality in Vedic literature. She is the second wife of Yajnavalkya. The first wife is by name Gadhyayini. She was a simple housewife. But in the Maitreyi, she is extremely great in learning this metaphysics and many other literary works. She helped Yajnavalkya in bringing out so many literary works. So this is one another person whom we cannot miss sight of. This nation has produced. Coming into the 13th and 14th century, we will be knowing about Chittur Rani Padmavati, Chittur Rani Padmavati. 13th and 14th century, where she challenged Alauddin Khilji. Alauddin Khilji wanted to defeat this Chittur. He wants to capture this Chittur, but somehow by a trick, our Chittur Rajava kadatittu poidraru. Then this Chittur Rani Padmini திரும்பி போய் அவரை மீட்டுட்டு வராங்க. She goes into this Gilji's fort, then brings him in. This was the famous woman. Then Chand Bibi. Chand Bibi defended Akbar in Ahmedabad. இவங்கெல்லாம் பெண்கள் சாதாரண பெண்கள் India has not produced. In 1550, during the Mughal regime, she battles 3 times. On the 3rd battle, she dies. We will come to Tamil Nadu. Queen of Sivaganga, Velu Nachiyar, 1730 to 1796. She fought British. She was called Veeramangai. Innikum Veeramangai na ivanga dhaan. Thereafter, Jhansi Rani, which every one of us know. She fought with an adopted child behind her back. See the bravery she portrayed. குழந்தைய பின்னாடி கட்டிக்கிட்டு she fought the battle. So, we cannot miss sight of it. If we read this act along with what the metal that we have produced, really we can give some sanctity to the act. மங்கையராக பிறப்பதற்கே தவம் செய்திட வேண்டும். திருவிக கவிமணி தேசிய விநாயகம். பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் திருவிக. So we cannot miss sight of the value given to women. So with this, quoting a last thing of Bharadiyar, I wish to conclude the lecture. ஒரு அருமையான ஒரு செய்யுள் சுடர். உயிரை காக்கும், உயிரினை சேர்த்திடும், உயிரினுக்கு உயிராய் இன்பமாகிடும். உயிரினும் இந்த பெண்மைதான் அப்படிங்கிறது. பெண்மையை வாழ்கவென்று கூத்திடுவோமே, பெண்மை வெல்க என்று கூத்திடுவோம் அப்படின்னு பாரதி சொல்றார். So we have treasure of womanhood and praising all the women